actually ejaculated inside the vagina, okay, inside the vagina of a woman. So now a lot of these functions are very much important for there as well, okay. So that যেমন দেখো আমাদের ফ্রুক্টোজ কিন্তু স্পার্ম মুভমেন্টে হেল্প করছিল। স্পার্ম মুভমেন্ট অ্যাকচুয়ালি আমাদের বডিতেও হয় এন্ড অলসো ভ্যাজাইনাতেও হবে। সো শুধু তো আমাদের বডিতে নয়, ইট উইল অলসো হেল্প দ্য স্পার্ম মুভমেন্ট ইন ভ্যাজাইনা, ইনসাইড ভ্যাজাইনা অ্যাজ ওয়েল। ঠিক তেমনি এটা নিজের বডিতেও অক্সিডাইজড হতে বাঁচাচ্ছে, অলসো দ্য ভ্যাজাইনাল মিউকোসা, সার্ভাইকাল মিউকোসা ওখানেও অক্সিডাইজ হতে দিচ্ছে না, বিকজ দেয়ার আর অ্যাকচুয়ালি এ লট অফ নেগেটিভ প্রোডাক্টস, বিকজ অনলি ওয়ান সিমেন ক্যান গো, বাকিদেরকে তো নষ্ট করতেই হবে, সো অক্সিডাইজড হবেই। So it is present in every semen or every sperm, or okay, so that or the seminal fluid যাতে সবগুলো স্পার্ম আমাদের ওই অক্সিডাইজ না হয়। Now only one will ultimately go through depicting or all these barriers, but ultimately helped out by these things. That's why they are also present with sperm. ওরা স্পার্মকে দিচ্ছে, তার সাথে এগুলোও দিয়ে দিচ্ছে। This is actually the armors of sperm, okay, মানে armors and also equipments, okay, props of sperm to defeat the vaginal mucosa to ultimately go into the ova, ঠিক আছে। so these acts, এই যে যেমন ও হচ্ছে স্পার্মকে পেনিট্রেট দা সার্ভাইকাল মিউকোসা। কি প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন ডি, ডি তে কি আছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, লেখো ফসফোরাইল কোলিন, নট ফসফাটিডিল, ফসফোরাইল, ফসফোরাইল, ARYL, ফসফোরাইল কোলিন। Now this এই ওদিকটা মুছে দিচ্ছি, I need to use it. So phosphoryl choline is very important. একটা টেস্ট হয় যেটার নাম হচ্ছে গিয়ে লেখো ফ্লোরেন্স টেস্ট। why is this phosphoryl choline important? Because তোমাদের ধরো in case of this is actually medico legal significance আছে এটার। অনেক সময় আমরা কমপ্লেন পাই যে গার্ল হ্যাজ বিন রেপড, ওকে। সো সেমিনাল আমরা কি সার্চ করি, তখন পুলিশ কি সার্চ করে, seminal stain, any kind of stain left by the semen. So that is actually এই যে ফসফোরাইল কোলিনটা থাকে, okay, it actually helps the seminal stain to be put, okay. So Florence test, this test relevant to phosphoryl choline is called Florence, italic Florence, ওইটাই spelling Florence test, okay, used in medico legal use, okay, rape determination, by, okay, seminal stain. Now this phosphoryl choline will actually act as this stain, this is the stain, বুঝেছো। you are finding the seminal stain means you are finding glimpses of or phosphoryl choline there. This phosphoryl choline will stain the area, so this seminal stain can be found in form of phosphoryl choline. So this actually helps in medico legal use to determine if the subject is raped or not, ঠিক আছে। পুলিশ এগুলো ইউজ করে, ডাক্তার তখন প্রেজেন্ট থাকে, গাইনোকোলজিস্ট, তারা এই টেস্টটা করে, ওকে। ফ্লোরেন্স টেস্ট নাম। These are the four things: fructose, motility, ascorbic acid, antioxidant, prostaglandin, cervical mucosa কে পেনিট্রেট করছে স্পার্ম, phosphoryl choline, stain, seminal stain, Florence test used in medico legal significance। চারটে হয়ে গেল, কিসের চারটে হয়ে গেল, সেমিনাল ভেসিকেলের। তারপরে সেমিনাল ভেসিকেলের পরে কি বলেছিলাম, সেকেন্ড পার্টটা কি বলেছিলাম, প্রস্টেট। প্রস্টেটে কটা ছিল জিনিস, তিনটে, ঠিক আছে। আরেকটা কথা, কত পার্সেন্ট বলেছিলাম এটা, 60%, ঠিক আছে। সো দিস ফোর থিংস কনস্টিটিউট অফ 60%, এটা হয়ে গেল আমার। সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ে প্রস্টেট, দিস কন্ট্রিবিউটস টু 30%। তো এখানে 4 কম্পোনেন্টস ছিল, এটা তোমার মনে রাখার জন্য, পরীক্ষায় 4-3 লিখবে না কিন্তু বোকার মতো। হ্যাঁ বলবে, তারপর স্যার বলেছে আমায় বকবে, আমায় অন্যরা বকবে। প্রস্টেট ইজ, এটা তোমাদের জন্য, ওকে। প্রস্টেটের কটা থাকে, তিনটে, ঠিক আছে, তিনটে। কি কি, 3 things, 3 constituents provided by prostate are actually fibrinolysin,
নাও whenever তোমরা দেখেছো যে স্পার্মের যখন টেস্ট হয় বা যখন ইজাকুলেশন হয় তখন দেখবে স্পার্মটাকে যদি আমরা এমনি রেখে দিই লিকুইফ্যাকশন হয়ে যায়, তাই না? কি হয়ে যায়? লিকুইফ্যাকশন হয়ে যায়, ইট গেটস লিকুইফাইড। সো ফিব্রিনোলাইসিন দিস হেল্পস ইন দিস লিকুইফ্যাকশন অফ দ্য স্পার্ম। কতক্ষণ টাইম নেয় স্পার্ম আফটার ইজাকুলেশন এয়ারে রেখে দিলে লিকুইফাইড হতে? 15 to 30 মিনিটস। ওকে, সো আফটার 15 to 30 মিনিটস আফটার ইজাকুলেশন when it's kept in air, মানে তুমি কোনো কৌটো রাখতে পারো, বিভিন্ন আমাদের টেস্ট হয়, ওকে, a lot of tests are done, সেমিনাল ফ্লুইডের টেস্ট হয়, সিমেন কালেক্ট করে আনতে বলে, যখন ওই রেপ টেস্টের সময় দেখবে বলে না তোমার সিমেন স্যাম্পল জমা দিয়ে যাও, তো তখন আমরা দেখবে 15 to 30 মিনিটের মধ্যে লিকুইফাই হয়ে যায়। ওকে, তো ফিব্রিনোলাইসিন helps in this liquefaction of the sperm, not the sperm of the semen, actually liquefaction of the semen. Second is it takes 15 to 30 minutes. So fibrinolysin acts as liquefier, liquefaction of semen কত নেয়? 15 to 30 মিনিটস নেয়। সেকেন্ড ইজ অ্যাসিড ফসফেটেস, এটার কাজ তোমাদের মনে রাখতে হবে না। থার্ড ইজ ইয়োর স্পারমিন, লেখো স্পারমিন। সো আগে একটা বলেছিলাম ফসফোরাইল কোলিন, দ্যাট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি আ টেস্ট দেয়ার। ওকে, এটা এখনো রেখে দিয়েছি এটাই কারণে, বিকজ দিস স্পারমিন ইজ অলসো ইউজড অ্যাজ আ টেস্ট ফর সেমিনাল স্টেন। ঠিক যেমন ফসফোরাইল কোলিন ওয়াজ staining and we could have find phosphoryl choline as the seminal stain in case of test of rape, we can also find this spermin. Okay, spermin, this can also be used, but ekhane test er naam ta alada. Okay, this can also be used in rape determination, medical legal use, same. Okay, same. Okay, seminal stain, all of these are true except the test name. So ei khetre in case of spermin the test name is Barberius test. Okay, so Florence test in case of phosphoryl choline. Okay, and spermin test name is Barberius test. Barberius যে নিচে লেখা আপনি দেখতে পাবেন না, Barberius test, Barberius test. Okay, so Florence test and Barberius test. Florence is for F for F. Florence is for phosphoryl choline. Another one is spermin is for Barberius test. বাকি তিনটে পয়েন্ট সেম, সেই সেমিনাল স্টেন, rape determination and medical legal use, এগুলো দুবার করে বলার দরকার নেই। বুঝতে পেরেছো? টেস্টগুলোর নাম মনে রাখবে। তাহলে ভাবো তোমাদের শর্ট নোট দিলে there are a lot of things to write. If you can write properly, একটু মনে রেখে this is very high yield, reproductive physiology is very high yield, কারণ এখানে ঠিকঠাক লিখলে কাটার কোনো জায়গা নেই, এখানে কোনো এক্সপ্লেনেশন নেই। তুমি 5 নাম্বারের একটা শর্ট নোট লিখলে কেটে দেবে, very everything is point to point, you mention, you take point, you go home. Okay, so easy, তিনটে হয়ে গেল। কি কি হলো? ফিব্রিনোলাইসিন, অ্যাসিড ফসফেটেস এন্ড স্পারমিন, বুঝা গেল। নেক্সট 3 নম্বরে কি ছিল? 10% অনলি ফ্রম ফার্স্ট ডিফারেন্স, ঠিক আছে। সো দিস ইজ এ বেসিক ফ্লুইড, এইটুকুই জেনে রাখো, ফার্স্ট ডিফারেন্স কন্ট্রিবিউটস 10%। এটার কোনো ডিটেইল কনস্টিটিউয়েন্টের নাম ওখানে ছিল না, তাই আমি আর দিইনি এক্সট্রা। 4 আরেকটা জিনিস থাকে, ওকে, এইগুলো ছাড়াও there must be some buffers. প্রথমেই কি বলেছিলাম? সিমেনের pH কত? 7.2 to 7.4. so to maintain that pH we must have some buffers. We have buffers in our body, we have buffers in our semen also. কি কি বাফার থাকে? so this is very less amount, the fluid এর amount is 60-30-10. so ultimately this fluid contains buffers also. Okay, so this fluid contains the buffers. These buffers are 2 buffers, bicarb and phosphate. Bicarb HCO3 minus and phosphate. তোমরা স্পেলিং করে লিখবে, আমি এখানে শর্টে লিখছি PO4 3 minus. So bicarb and phosphate. So all over আমার সাথে রিপিট করো, পরপর কি ছিল কনস্টিটিউয়েন্ট গুলো? সেমিনাল ভেসিকল 4 কনস্টিটিউয়েন্ট, ফ্রুক্টোজ, ascorbic acid or vitamin C, phosphoryl choline and prostaglandin. Okay, action, energy for fructose, ascorbic acid antioxidant, okay, phosphoryl choline seminal stain,
হচ্ছে গিয়ে তোমার ফ্লোরেন্স টেস্ট এন্ড প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন সার্ভাইকাল মিউকোসা পেনিট্রেশন অফ স্পার্ম 60%, prostate 30%, fibrinolysin liquefaction, acid phosphatase, spermine এর জন্য বারবেরিওস টেস্ট সেম। থার্ড ফার্স্ট ডিফারেন্স কাছে 10%। Finally, this fluid also contains buffers, bicarb and phosphate. Don't forget, along with all these things, there is a fifth component in semen. What is that? Sperm itself. Sperm তো থাকতেই হবে, না হলে রিলিজ হওয়ার মানে কি হলো? So this is the total constituent of your কি semen. বুঝতে পারলে? লিখে নাও। So next day আমি semen ইচ্ছা করি স্পার্মটা ঠিক করে বলিনি, because next day we will study about the structure of the sperm, কি করে এই যে acrosomal reaction হেডে হয় ওগুলো সব তোমরা 11 12 এ পড়েছিলে। we will just go into details of this, ওকে? ওটা বেশ কিছু সময় লাগবে, তো ওই জন্য ওটা আমি পরদিনের জন্য রেখেছি। আমরা পরদিন স্পার্ম স্টাডি করব, স্পার্মের ব্যাপারে, and also will see about the male sexual act, okay? the act of কিভাবে ওটা প্রোডিউস হচ্ছে, কিভাবে ওটা কোন রাস্তা দিয়ে ওটা যাচ্ছে, আলটিমেটলি ইউরেটার দিয়ে, পিনাইল ইউরেথ্রা দিয়ে, আলটিমেটলি the act of ejaculation হচ্ছে, ওকে? তো টোটাল মেল রিপ্রোডাক্টিভ অ্যাক্ট, ওকে? একটা স্পার্মকে বা সিমেনকে আমার ভ্যাজানাতে হচ্ছে গিয়ে যখন আমরা রাখছি, তো সেই যে সেক্সুয়াল টোটাল যে অ্যাক্ট স্টার্টিং ফ্রম আওয়ার বডি, দ্যাট সেক্সুয়াল অ্যাক্ট উইল স্টাডি, and also will study the remaining part of this, that is sperm motility and sperm এর basic structure। এগুলো আমরা নেক্সট দিন পড়বো। এটা করলে our male reproductive function will be done। ঠিক আছে, চলো। এই কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করো কারোর কিছু। থাকুন আমাদের সঙ্গেই, ফিরছি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই। আপনারা দেখছেন পজিটিভ বার্তা প্ল্যাটফর্ম। থিংক পজিটিভ, বি পজিটিভ। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে মাত্র 1400 টাকায় ফুল বডি চেক আপ, পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ। সুস্বাস্থ্যই জীবনের প্রকৃত সম্পদ, এই মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চালু হয়েছে এক মানবিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্যাকেজ। মাত্র 1400 টাকায় সম্পূর্ণ শরীরের চেক আপ করানোর ব্যবস্থা করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালের প্রেসিডেন্ট মলয় পিটের উদ্যোগে চালু হয়েছে এই উদ্যোগ। এই উদ্যোগের ফলে সাধারণ মানুষ, বিশেষত আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলির মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা যাবে, এমনটাই জানিয়েছেন শ্রী মলয় পিট। প্যাকেজে থাকছে রক্তচাপ, সুগার, কোলেস্টেরল, হিমোগ্লোবিন, ইউরিক অ্যাসিড পরীক্ষা, ইসিজি, এক্স-রে, ইউরিন টেস্ট, লিভার ও কিডনির কার্যকারিতা যাচাই, এবং থাকছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ। রোগীদের সুবিধার্থে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও দক্ষ চিকিৎসক নিয়োজিত রয়েছেন বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া মহিলাদের জন্য ঘোষণা হয়েছে এই বিশেষ সুবিধা, মাত্র 50 টাকায় ফুল বডি চেক আপ। এই পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই রাজ্যের নানা প্রান্তের মানুষকে আকর্ষণ করেছে। রোগীরা জানাচ্ছেন হাসপাতালের পরিষেবা ও আন্তরিক ব্যবহার তাদের আস্থা জাগাচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস, সুস্থ রোগী আমাদের প্রকৃত সাফল্য। তাই বলা যেতেই পারে, শান্তিনিকেতন আজ শুধু সংস্কৃতির কেন্দ্র নয়, বরং স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রেও এক মানবিক মডেল হিসেবে গড়ে উঠেছে। We are working with several portals under the leadership of our Honorable President, Mr. Molay Pit sir, which are completely free and online. We are mainly working with 7 portals. These portals are very important for social development and institutional development. First of all, the telemedicine portal, which is www.edocshmc.com. This is very important portal in health field. Number 2, admission portal is www.gowithadmission.in, is managed by the portal. It is very important portal for the admission of students. Number 3, job portal is www.theseva.in. It is very important portal for students' job. Number 4, entrepreneurship portal is www.karmustry.in. It is very important portal for entrepreneurship. After that, I will say digital market or e-commerce site. It is very important portal for any artist. It is managed by the portal www.sdmarket.in. After that, I will say Samaj Bandhu portal. We manage
it through this portal www.samajbandhu.in. And finally, I will say Shantiniketan Academy. It is managed through this portal www.sscademy.in, which is very important portal for co-curriculum activity. Thank you. মেঘে ঢাকা আকাশের নিচে আলো খোঁজে প্রতিটি মিছে আমাদের হৃদয় ভরা আশা আর সম্মান গুণী সম্মান পজিটিভ বার্তা হৃদয়ে গান আলোকিত করুক প্রতিটা প্রাণ আর সম্মান গুণী সম্মান পজিটিভ বার্তা হৃদয়ে গান আলোকিত করুক প্রতিটা সারা দেশ জুড়ে চলছে গাছ লাগানোর মহাযজ্ঞ। অভিযানে আরো বিস্তারিত জানতে কল করতে পারেন 8250980619 এই নাম্বারে। Amidst the lush greenery of Rani's Khamar, a silent revolution is unfolding. The emergence of Tripura Shantiniketan Medical College, a dream institution taking shape in the heart of nature. Just beyond the bustling city of Agartala, in the tranquil rural expanse of Rani's Khamar, a new era in medical education is quietly being born. It's hard to believe without witnessing it. Right here, surrounded by the serenity of nature, stands the Tripura Shantiniketan Medical College. What was once an ambitious dream has now become a source of pride for the state and a remarkable milestone in India's higher education landscape. The 2024-25 academic year marked the inaugural batch of the MBBS program, and the response has been nothing short of extraordinary, not just in terms of numbers but also in diversity and academic excellence. For only 150 seats, aspiring doctors from 21 states across India rushed to apply. From West Bengal, Assam, Bihar, Orissa, Jharkhand, Delhi, Maharashtra, Tamil Nadu and more, young minds with dreams of healing now walk the green paths of Rani's Khamar. This exceptional achievement has not gone unnoticed. The college has been honored by both the India Book of Records and the Asia Book of Records for assembling such a diverse and pan-Indian student community, a feat unmatched across 48 countries in the Asian continent. This is not just a matter of pride, it is a historical moment. Speaking of this remarkable journey, the chairman and visionary behind the institution, Mr. Malai Pit, shared, "I had dreamt of building an institution on this very soil of Tripura, one that would nurture compassionate and globally competent doctors. The excitement and trust of the students today inspire us and deepen our sense of responsibility." The college has also raised the bar for medical infrastructure. With world-class laboratories, cutting-edge digital classrooms, eco-friendly campus design, modern hostels, and a team of experienced doctors and faculty, it now stands as a model institution not just for the Northeast but for the entire country.
Parents are visibly satisfied and students feel confident about their future. This year, once again, the admission process has witnessed overwhelming enthusiasm from across the country. The eagerness of students and parents alike clearly indicates that this college now ranks among the top preferences for medical aspirants at the national level. College authorities are optimistic. They believe this year's admission figures may even surpass last year's record. But this unprecedented growth is not only transforming education in Tripura, it is also shaping the future of India's healthcare system by nurturing a new generation of skilled and sensitive doctors. That such a revolutionary initiative has emerged from a relatively unknown corner of a remote border state underscores a powerful truth. With vision, dedication and the right direction, even the periphery can become the center. Today, Tripura Shantiniketan Medical College is more than just a building. It is a promise, a dream and the dawn of a new era. Beneath the open skies of Rani's Khamar, this institution stands tall, built not just of bricks and cement but of ambition, unity and the potential of untapped talent from across the nation. This college belongs to today's Tripura and tomorrow's India. পৌর্ণতি মুখার্জি, বাড়ি বেনিনগর। আমার এই হাঁটুতে আর কোমরে ব্যথা, আমি ভর্তি হয়েছি আর 6 দিন। আমার ভালোভাবে আমার ডাক্তার আমার খুব সুন্দর দেখাশোনা করেছে বা আমার যা যা দরকার সব আমার হয়েছে, আমার কোনো রকম অসুবিধা হয়নি। আর আমি এবার সুস্থ আছি। আমি এবার একটু ডিসচার্জ নিয়ে আমি একটু বাড়ি যাব। বলবো সব ভালো, অসুবিধা কিছুই নাই। ওখানে গিয়ে তোমরা ভর্তি হতে পারো, তোমরা ভালো পরিষেবা পাবে, ডাক্তার ভালো পাবে, নার্স ভালো পাবে, যারা সব তোমার করবে তাদের সব ভালো হবে, কোনো অসুবিধা নাই। খাওয়া দাওয়া ব্যাপারে সবই ভালো। আপনি কি আপনার এলাকায় সেরা ইউএসজি বা এমআরআই বা সিটির খোঁজ করছেন? তাহলে আর দেরি না করে এখনই চলে আসুন এনএবিএ স্বীকৃত শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে। এই হাসপাতাল উন্নত মানের যন্ত্রপাতির সাহায্যে উন্নত মানের পরিষেবা প্রদান করছেন এবং তাও খুবই সুলভ মূল্যে। এনাদের আছে 1.5 টেসলার এমআরআই মেশিন, আছে উন্নত মানের সিটি স্ক্যান পরিষেবা এবং ইউএসজি পরিষেবা। তাই আর দেরি না করে কোন দিন, কখন, কিভাবে এমআরআই, সিটি এবং এই ইউএসজি পরিষেবা আপনারা পেতে পারবেন সেই বিষয়ে বিশদে জানতে অবশ্যই আমাকে ফলো করুন এবং আমার ফেসবুক পেজে নজর রাখুন। এছাড়াও আপনারা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন নিচে দেওয়া এই ফোন নম্বরে। আমার বাড়ি করিমপুর থানা। আমি এসেছি শান্তিনিকেতন কলেজ ডাক্তার দেখাতে। আমি এখানে ডাক্তার দেখিয়ে আমার মনের পরিষেবা এখানকার এটা বেশ ভালোই লেগেছে। এর পরবর্তীতে আমার ওখানকার যদি কেউ আসতে চায় তাদেরকে আমি বলবো এখানকার ইয়েটা পরিষেবাটা কেমন, খুব ভালো, ওদের আসতে বলবো। হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু সবারই ভালো লেগেছে বলেই বলছি। আমি ওদিকে আমাদের যে পরিচিত যারা আছে তাদেরকে আসতে বলবো। আমার নাম রতন বিশ্বাস, বাড়ি করিমপুর থানার গ্রাম রমন। নমস্কার, আমি তমালিকা মণ্ডল, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালের একজন স্টাফ নার্স, রেডিওলজি ডিপার্টমেন্টের। আমাদের এখানে সিটি স্ক্যান, এমআরআই এবং এক্সরে সুব্যবস্থা রয়েছে। এখানে খুব কম খরচে খুব গুণগত মানের চিকিৎসা ব্যবস্থা আপনারা পাবেন। আপনারা আসুন এবং আমাদের পরিষেবা গ্রহণ করুন। নমস্কার। গুড আফটারনুন, আমার নাম পাপিয়া বিশ্বাস, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের স্টাফ। আমার পেশেন্ট রিজু মেটে অ্যাডমিশন হওয়ার পর রাইট ইউআরএসএল প্লাস ডিজেস্টেন্ডিং সার্জারি হয়েছে। সার্জারির পরে পেশেন্ট এখন কেমন আছে সেটাই আমি পেশেন্টের কাছ থেকে জেনে নেব। ডক্টর সুমন্ত দে স্যারের পেশেন্ট। তুমি এখন কেমন আছো? এখানে পরিষেবা কেমন লেগেছে তোমার? এখন এমনি সুস্থ আছো? আগের থেকে ভালো আছো তো? কোনো অসুবিধা নেই? ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। নিউরো সমস্যায় অবহেলা নয়, সময় মতো চিকিৎসা নিন বিশেষজ্ঞ নিউরো মেডিসিন ডাক্তারদের কাছ থেকে। বিস্তারিত জানতে কল করুন 7479002836 অথবা 7479001718 নাম্বারে। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল আপনার বিশ্বস্ত ঠিকানা। নিউরো সমস্যার জন্য আপনারা যোগাযোগ করুন। নেভার ইগনোর নিউরো প্রবলেমস।
Get timely care from expert neuromedicine specialist. For details, call 7479002836 or 7479001718. Shantiniketan Medical College and Hospital, your trusted destination. আমার নাম শ্রীশঙ্কর পাল, শিবদাসপুর বাড়ি, রামপুরহাট থানা। আমি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে আজ 4 বছর ধরে যাতায়াত করছি এবং মানে পরিষেবা ভালো। একটা ক্যাম্প করার কথা ছিল, সেটা ডিসেম্বরে করার জন্য আমি অনুরোধ করেছি। দেখা যায় ভালো, খুব ভালো। চেস্টের রুগী দেখেছি, তারপরে এখানে প্রচুর মানে যারা এখানে দেখাশোনা করে তারাও আমাকে চেনে, তাদের সঙ্গে পরিচয় আমার আছে। আমি ডক্টর সুনীল শ, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসাবে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে বিগত 1 বছর থেকে কাজ করছি। আমাদের এখানে নতুন উইংস শান্তিনিকেতন সেবা নিকেতন চালু হয়েছে। ওখানে গাইনির সমস্ত অপারেশনসগুলো, সমস্ত পরিষেবাগুলো দেওয়া হবে, যেরকম নর্মাল ডেলিভারি, সিজারিয়ান সেকশন, ল্যাপ্রোস্কোপি, আর যাদের ইনফার্টিলিটি আছে সেই চিকিৎসাও দেওয়া হবে। আমি সেবা নিকেতনে শনিবার দুপুরবেলা 2টো পর আর রবিবার সকালবেলা 10টার পর আর সোমবার দুপুরবেলা দুপুর 2টো পর থেকে আমি ওখানে থাকবো। আপনারা যদি কোনো গাইনি প্রবলেম থাকে তাহলে আপনি এসে ওখানে ট্রিটমেন্ট করাতে পারেন। আমি শ্রী শঙ্করনাথ সরকার, আমার স্ত্রী মিতালি সরকার ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে দীর্ঘদিন চিকিৎসা করছি। এখানকার চিকিৎসা ভালো, এখানকার পরিষেবা খুব ভালো, ডাক্তারবাবু ব্যবহার, চিকিৎসা পদ্ধতি খুব সুন্দর। কৌস্তবী মণ্ডল ডাক্তারবাবু খুব ভালো, ওনার চিকিৎসা খুবই ভালো হয়। হ্যাঁ, বাকি সব সকলেই আমাদেরকে খুবই ভালো পরিষেবা দেয়, সবাই সহযোগিতা পায়, সবাই আমাদেরকে সহযোগিতা পায়। আমরা স্বাস্থ্যসাথী পরিষেবা পাচ্ছি এবং আশেপাশে যে সমস্ত ক্যান্সার রোগী আছে তাদেরকে আমি বলি যে এখানে চিকিৎসা খুব ভালো। হ্যাঁ, অসুবিধা কিছু নাই, স্টাফ সব ভালো, ডাক্তারবাবু ভালো, চারিদিকে সহযোগিতা ওনারা করেন। এখানে তারা চিকিৎসা করলে কিছু অসুবিধা হবে না, আমাদের স্বাস্থ্যসাথী চিকিৎসা হচ্ছে। আমি তো প্রতিপক্ষীদেরকে বলেছি যে আমরা সব ভালো আছি, আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি খুব সুন্দর হচ্ছে। তার দেখেও তারা বুঝতে পারছে রোগীকে কিরকম পরিষেবা পাচ্ছে। 2 বছর থেকে চিকিৎসা করাচ্ছি এখানে, তারা সবাই খুব নাম করছে এবং খুব সন্তুষ্ট। শান্তিনিকেতন ক্লিনিক রাজ্য সরকারের সহায়তা ত্রিপুরার বাসিন্দাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, যা অত্যন্ত কম খরচে উচ্চমানের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে। মধুবন, রানীরখামার এলাকার ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে অবস্থিত এই শান্তিনিকেতন ক্লিনিক। এই ক্লিনিকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এটি মাত্র 10 টাকার মূল্যে আউটডোর পেশেন্টদের সেবা প্রদান করে, যা সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য এবং প্রবেশাধিকার নিয়ে গভীর প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে। ক্লিনিকটির সেবা বিভিন্ন ধরনের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা কাভার করে, যেমন সাধারণ অসুখের জন্য পরামর্শ, নিয়মিত চেকআপ এবং ছোটখাটো চিকিৎসা। এত কম দামে সেবা প্রদান করে শান্তিনিকেতন ক্লিনিক নিশ্চিত করে যে আর্থিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিরাও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পেতে পারে কোনো আর্থিক চাপ ছাড়াই। এছাড়াও ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের সাথে সংযুক্তির কারণে ক্লিনিকটি গুণগত মানের সেবা প্রদান করতে সক্ষম হয়। ক্লিনিকের কর্মরত মেডিকেল শিক্ষার্থীরা এবং পেশাদাররা বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে, যা তাদের শিক্ষাগত উন্নয়নের সাথে মেলে এবং সমাজসেবা প্রদান করে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার এই সহানুভূতিশীল সম্পর্ক সেবার মান উন্নত করতে সাহায্য করে এবং ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যসেবকদের জন্য একটি হাতে কলমে শেখার পরিবেশ তৈরি করে। শান্তিনিকেতন ক্লিনিক সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিয়মিত স্বাস্থ্য ক্যাম্প, শিক্ষামূলক কর্মশালা এবং প্রতিরোধমূলক যত্নের মাধ্যমে ক্লিনিকটি বাসিন্দাদের সুস্থ জীবনযাপন এবং স্বাস্থ্য সমস্যা দ্রুত শনাক্তকরণের দিকে উদ্বুদ্ধ করে। সার্বিকভাবে শান্তিনিকেতন ক্লিনিক শুধু একটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র নয়, এটি ত্রিপুরার সম্প্রদায় সমর্থনের একটি মূলে পরিণত হয়েছে। এর কম খরচে সেবা এবং শক্তিশালী শিক্ষামূলক সংযোগ এটিকে একটি সুলভ স্বাস্থ্যসেবার প্রতীক করে তুলেছে, যা জনস্বাস্থ্য মান উন্নত করার জন্য এবং অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে কেউ পিছিয়ে না পড়ার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে। সকলকে এই পরিষেবা নেওয়ার জন্য আবেদন জানাই। ধন্যবাদ। আমার নাম শুভম কৈবর্ত, আমি শাহপুর থেকে এসেছি। সরাইপুর থানা আন্ডারে শাহপুর থেকে এসে আমার বাবার হাতের অপারেশন স্ক্রিন লাগাতে হবে। এখানে পরিষেবা খুবই ভালো। কালকে বিগত আমি ভর্তি করবো। এখানে স্টাফদের ব্যবহার খুবই ভালো, ডক্টরদের ব্যবহার খুবই ভালো। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল বোলপুর, বীরভূম নিয়ে এসেছে বিশেষ ওয়েল ওমেন চেক আপ প্যাকেজ।
আপনার শরীরের পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষা এখন এক ছাতার নিচে। এই প্যাকেজে থাকছে সিবিসি, টোটাল কোলেস্টেরল, ব্লাড সুগার, ইউরিক অ্যাসিড, টিএসএইচ, ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ইউরিন, RE, USG whole abdomen, chest x-ray, pap smear, mammography. With free physician consultation. শুধু আপনার সুস্থতা নিশ্চিত করতেই আমাদের এই উদ্যোগ। বুকিং করতে কল করুন 7479002836 অথবা ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইটে www.smch.se.in. শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, where care meets the compassion. আগে বাড়ি গ্রাম শহীদপুর, থানা নানুর, জেলা বীরভূম। আমার রুগী আগে অনেক পরিস্থিতি খারাপ ছিল, তখন আমি এখানে খুস্তা মণ্ডলকে দেখিয়ে অনেক রুগী আমার সুস্থ হয়েছে। আমরা কলকাতায় রুগীতে গিয়েছি, সেখানেও দেখিয়েছি, রক্ত রিপোর্ট করেছি, তারপরে আমার রুগী অনেক সুস্থ আছে। 100%-এর মধ্যে আমার 99% আমার রুগী ভালো। এখানকার আমাদের খুব ভালো, আমরা এই মুলুক মেডিকেলে দেখিয়ে আমরা খুব ভালো আছে। আমার রুগী পরিষেবা ভালো আছে। নাম শেখ সাদেক। When knowledge speaks directly to the listener, a unique journey into the world of health and healing, simplified just for you, where your well-being is our mission. Because behind every good doctor is a great classroom. Chikitsa Pathshala. Learning medicine anytime, anywhere. So, the future of medical learning is here. In the journey of healing, every heartbeat of knowledge counts. Welcome to Chikitsa Pathshala, where future doctors take their first steps. So tune into Chikitsa Pathshala, so don't miss it. Positive Barta. Think positive, be positive, positive Barta. আপনারা দেখছেন পজিটিভ বার্তা প্ল্যাটফর্ম। থিংক পজিটিভ, বি পজিটিভ। So today we will discuss 3 clinical charts on different types of jaundice. Now if I ask you that since your liver function test class is over, can you enumerate the test performed in liver function? SGPT, SGOT, acha. Bilirubin, direct or indirect, total ta noy. Are total purin, albumin and globulin, right? What is the function, what is the test performed to assess the synthetic function of liver? Prothrombin time is done to assess synthetic function of liver. If I ask you, name the test used to assess excretory function of liver, total and direct bilirubin. How to assess the function of liver in carbohydrate metabolism? Galactose tolerance test. What are the contraindications for galactose tolerance test? মানে কোন পেশেন্টকে আমি গ্যালাক্টোজ টলারেন্স করাবো না? Galactosemia. What is the test performed to assess lipid metabolism? Ratio of cholesterol and cholesterol ester. Ratio of cholesterol and cholesterol ester. What is the test
used to assess protein metabolism in liver. Blood ammonia, because ammonia is metabolized in liver. মাথা তো নালি, বলতো অ্যামোনিয়া থেকে কি তৈরি হয়? তুই বল, what is jaundice? Yellowish discoloration of skin, sclera and mucous membrane due to elevated levels of bilirubin in blood. Jaundice কে আমরা তিন ভাগে ভাগ করি, divided in three types. One is hemolytic or prehepatic jaundice, number two is hepatocellular jaundice, and number three is post-hepatic or obstructive jaundice. তো দেখো এটা কি লেখা আছে, এই দেখো 9 নম্বর যেটা আছে স্লাইডটা, laboratory reports of blood and urine examination in a jaundice patient were as follows: serum bilirubin total 16.6 milligram percent, conjugated 14.8 milligram percent, unconjugated 1.8 milligram percent, serum alkaline phosphatase 100 Ka unit, SGOT 35, SGPT 35 units per liter each. In urine, bile salt present, bile pigment present, urobilinogen nil. Got it? So this is, what is your provisional diagnosis? Obstructive jaundice. How did you confer? Urobilinogen? আচ্ছা, ব্যাস আর কিছু হয়ে গেল? Alkaline phosphatase has two units. One is Ka unit, King Armstrong unit, the old one, and nowadays it is units per liter. In Ka unit, the normal level of alkaline phosphatase is 3 to 13 Ka unit. 3 to 13. So it is 100, it is almost 10 times, right? So it is very high. So if you consider 100 means now it will be here, it will be around 150 or 180 আশপাশ, normal up to 180 চলে যাবে যদি আমরা এখনকে ইউনিট পার লিটার যাই। So it is high. So first of all, we must see that whether the total bilirubin is high or not. How high? It should be more than 2.4 milligram percent. Then only we can call it as clinical jaundice. If it is less than 2.4 milligram percent but higher than 1.5, then it is subclinical jaundice. It is subclinical jaundice. So it is way more than 2.4. So it is jaundice. What type of jaundice? How do you know? That if the conjugated bilirubin is elevated more compared to unconjugated, দেখো conjugate কি আছে 12 point something, whereas in unconjugated is much less. Unconjugated is also high than normal, but compared to conjugated is very less. So this is the first point, striking point, where we should go for the diagnosis of, yes, it is conjugated hyperbilirubinemia. It is jaundice and it is conjugated hyperbilirubinemia. Next we will see the enzyme. Which enzyme is most important to find out whether it is conjugated obstructive type 3 obstructive jaundice or not? That is alkaline phosphatase. That is
alkaline phosphatase. So alkaline phosphatase is also high. So it is it is obstructive or post-hepatic jaundice. Now this particular clinical chart does not provide many information about the actual patient. Correct? There is no age, gender, correct? There is no other symptoms. Now this is not something for which the patient will come to you. Patient will come to you for some other reasons. What are those? There must be some pain abdomen, some discomfort, something wrong which is not good, he is unable to tolerate. That's why he has come to you. Now how do you know? So here we have to remember several causes for these particular finding. As I told, this is not a disease, it's a symptom. Jaundice is a symptom. It may be generated due to many other diseases. So what are the different types of diseases you know? When I say obstructive jaundice, that means there is obstruction in biliary canaliculi, right? Means biliary tree. The liver is supplied with hepatic duct, then gallbladder is supplied by cystic duct. When they combine, they form CBD, and they enter through second part of duodenum through ample of water, right? And this region is masked by head of the pancreas, the duodenum part, the arch that is fitted with what? Head of the pancreas. So this is the anatomical situation. Now you tell me what are different types of obstruction you can imagine. Number one, whether it is intrahepatic or extrahepatic. So if you perform USG of whole abdomen, you will find what? Whether the block is at extrahepatic or not. So there is no blockade in the extrahepatic. That means it is due to intrahepatic. It is due to intrahepatic. So there are different causes for intrahepatic obstruction. There are different causes for extrahepatic obstruction. Okay. Let us start. First, you can say cholelithiasis. What is cholelithiasis? I am talking about extrahepatic. Cholelithiasis means what? Formation of stone in the biliary tree, biliary canaliculi. Yeah? Wherever there is a stone formation, there is a block, physical block. Next, if there is a carcinoma in the head of the pancreas, that means pancreas head is increased in size and it is compressing the CBD. So head of the cancer of the head of the pancreas. What else? There might be outgrowth, tumor formation in the biliary tree. That means carcinoma of the biliary canaliculi. What else? Can there be any problem with liver itself? Alcoholic liver cirrhosis.
alcoholic liver cirrhosis. So any block in the drainage system of the bile will lead to regurgitation of the bile into the blood, and that is why the old classification had this term called two types of jaundice. One is regurgitated jaundice and is ওই আনকনজুগেটেড জন্ডিসটাকে বলা হতো, আমরা মনে পড়ছে না, যাও হেমোরাইটিক জন্ডিস আর কি, ওটার নাম আছে একটা, রিটেনশন জন্ডিস। একটা হচ্ছে রিগার্জিটেশন, একটা রিটেনশন জন্ডিস, দুটোই আর দিয়ে। একটা হচ্ছে রিটেনশন জন্ডিস আর একটা হচ্ছে রিগার্জিটেশন জন্ডিস। এটা কোনো রিগার্জিটেশন মানে যেতে পারছে না বলে ব্যাক ফ্লো করছে, তাই কনজুগেটেড বিলিরুবিন ইজ হাই। ইন্ট্রাহেপাটিক কি হতে পারে? হেপাটিক কার্সিনোমা হতে পারে। আমি খালি কনজুগেট বলছি, কনজুগেট কোন 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 বাড়তে পারে। আচ্ছা, ভাইরাল হেপাটাইটিস বলেছি, অ্যালকোহলিক সিরোসিস, লিভার সিরোসিস হতে পারে, অ্যালকোহলিক লিভার সিরোসিস। ঠিক আছে, আরেকটা খুব কমন কজ হয়, there are at least more than 20 causes, but at least you must remember 5-6 important causes. One of them is, most importantly, is there any history in the patient of having earlier the treatment of malaria? So যখন তোমরা ক্লিনিক্যাল কেসগুলো পাবে, as you receive the clinical cases during examination, then some or other types of history points will be given. So you must know which point to be looked at. So if there is a history of malarial treatment, that means anti-malarial drug has been given. What are the drugs? Chloroquine, primaquine. These drugs causes intrahepatic obstruction. So if there is a history of multiple bouts of malaria, that means he has undergone treatment also, that means he might have intrahepatic obstruction. Might have intrahepatic obstruction. Now, extrahepatic obstruction can be diagnosed by ultrasonography. How would you diagnose intrahepatic obstruction? PTC, percutaneous transhepatic cholangiography. Do you have any idea about angiography, angioplasty? You have? Hey, you have idea of angiography and angioplasty? Well, what is angiography and what is angioplasty? Done for the heart means what is done? That is my question. One part of the, bolo. Huh? Angiography. Achha, then what is plasty then? Did you choose this course on your own or somebody forced you to do so? Answer my question. It was your choice or your parents? Huh? I doubt. You are telling lie in front of everyone. You are a big liar. If you have taken this by your choice, angiography and angioplasty, everyone knows, even he knows. Tell. See, bolo. You. তুই সামনে বসে আছিস, হ্যাঁ বল, কতবার এদিকে তাকাবি, বসে বসে বল না। অ্যাঞ্জিওগ্রাফি, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, বল, সেটা। হ্যাঁ, আরে উইথ সাচ অ্যান conviction I told you will know. I mean, you বল, বল। আরে তোকে জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই দাঁড়া, দাঁড়িয়ে
Stand up. You know the answer? Angiography and angioplasty? No. Keep standing. কি বল? Camera graphy মানে photography নেওয়া, দেখা, to see, to explore the coronary arteries, inside of the coronary arteries. Whether is there any block, is there any something is there or not? Right? Is there any plaque formation is there or not, to find out. And plasty means to remove and reconstruct that area. So if when you remove the plaque, it will squeeze. So it will form a stricture, the artery. It will lose its plasticity, elasticity, right? So then you put one stent, which is metal, and this is called angiography. To see angiography, like ultrasonography, to see graphy, to see photograph. Similarly, a small camera is inserted into the liver to see where the block has happened. And then it is very carefully removed and jaundice is cured. This type of intrahepatic jaundice is very commonly found in elderly people. Means your grandfather, grandmother, they. And it is usually done by using laparoscopic surgery. Small holes are made and through which 3 probes are entered, and one probe will see, one probe will clear that. It's very difficult surgery because there is a high risk of perforation of the hepatic ducts. And if it happens, the next good thing is you will receive your ancestral property. Your grandfather will die, you will receive your ancestral property. This is a joke, you can laugh. Then I am not that serious, but you study. If you don't study, then it's not good. Fine? So this is how we know. Now, finding of bile pigment in the urine, urobilinogen, may be seen in all sorts of jaundice. One is due to overflow, another is due to increased soluble fraction. Right? But what is striking here? In the obstructive jaundice, the stool will be, yes, clay color. What is the color of stool? Clay. Hey. Gray. Baba, what animal you are? Hey, you are not human being. Yes, it is slightly here, pale yellow. Baba, gray bollo. Yeah. So usually that is stercobilin, stercobilinogen, more precisely stercobilinogen. When we do not clean the stool, say for 3 to 4 hours, then the stool color becomes what? Yeah, you have seen that? Like brownie, same color. That is stercobilin, right? A brown color, right? So that color is missing. Moreover, if you pour water also, that stool will not be completely cleaned from the pan. Why? Because it is full of fat. It will be sticky. So sticky stool.
fatty stool, grey color stool. All these things will be there definitely for any kind of obstructive jaundice. And if there is any problem with the liver, say liver cirrhosis kind of thing, then the patient will definitely complain about indigestion and gastritis. Right? Next. 8 number 8. Serum bilirubin. Total 12.6. Conjugate 0.6, unconjugated very high 12, 9, SGOT, SGPT normal. What is the normal level of SGOT and SGPT? 5 to 40, 5 to 40 units per liter, units per liter. বসে রাখতে হবে, কি রাখতে হবে? কেন? তাহলে বাকি সব নর্মাল, বাইল সল্ট ইউরিনে নীল, যদিও নীল বলেছে কিন্তু এরকম নীল হয় না, ওটা পাওয়া যায়। কেন পাওয়া যায়? ডিউ টু ওভারফ্লো, মানে এত বেশি তৈরি হয় যে ওখানে পাওয়া যায়। কিন্তু স্টুলের কোনো পরিবর্তন হয় না, ইউরোবিলিনোজেন পাওয়া যাচ্ছে। ইউরোবিলিনোজেন বাইল সল্ট বাইল ওটা ইউরোবিলিনোজেনটা পজিটিভ হবে। আচ্ছা, এবার দেখো what are the causes for unconjugated hyperbilirubinemia? Hemolytic jaundice. Hemolytic jaundice means কি কি কারণ হতে পারে hemolysis? কেন? What are the different causes for increased breakdown of RBC? কি? Snake bite. Hemolysis হয়। আর incompatible blood transfusion, তাই না? একজনকে ও পজিটিভ, তাকে এ পজিটিভ ঢুকিয়ে দিলে কি হবে? কিছু হবে না। একে বি দিলে অসুবিধা হবে, মনে রাখতে হবে তো এগুলি, তাই না? তাহলে এখানে ইনকম্পাটিবল ব্লাড ট্রান্সফিউশন, থ্যালাসেমিয়া, অ্যানিমিয়া, right? Low hemoglobin may give rise to hemolysis, correct? Sickle cell anemia, আচ্ছা, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, ম্যালেরিয়া হতে পারে। Any cause which can, anything which causes hemolysis, তাই না? যদি তুমি untreated malaria থাকে, yes, you will suffer. Overall thing is that there will be overproduction, very high amount of bilirubin will be generated, and our liver usually can cope up with the bilirubin content. But when this kind of high bilirubin is generated, then it superflows the capacity of the liver. So liver cannot cope up with that much of bilirubin. Liver cannot cope up with that much of bilirubin. So that unconjugated bilirubin gets excreted in urine. Correct? Although it is not water soluble. Because it is overflowing, so it will appear in urine. So these are the causes where you find this thing. There are many other causes, I will come later. Let me finish the third one. Third one is very difficult one. These two are good. Okay, one more. G6PD-H deficiency may also cause hemolytic jaundice.
G6PD deficiency. G6PD deficiency. Hereditary spherocytosis. Hereditary spherocytosis. না আচ্ছা ইউজুয়ালি কাদের হয় মেয়েদের হয় ইউজুয়ালি গার্লস আর অ্যাফেক্টেড G6PD deficiency আচ্ছা এটা কোথায় গেল হ্যাঁ so again in this number 7 serum total bilirubin is 9.8 conjugated 5.3 unconjugated 4.5 alkaline phosphatase AST ALT all are normal level bile salt present bile pigment present urobilin present all are positive in urine okay no issues what is the problem here somehow both the bilirubin conjugated as far as unconjugated both are increased that means something is wrong where normal AST-ALT को बाढ़े viral hepatitis होले बाढ़े हाँ ओ हाँ बेरे चे हाँ बाढ़े sorry बाढ़े मैं ऑनोटा देख चला था ओरे बाढ़े अच्छा अगर आशा अभी आशा so AST-ALT will be little elevated it should be अच्छा fine we'll come to that 10 to 15 times minimally अच्छा now what are the different causes anything that damages the normal hepatic parenchyma anything that damages normal hepatic parenchyma it is cirrhosis of liver okay it is due to viral hepatitis it is due to infection of the liver cells it may be due to alcoholic cirrhosis it may be due to non-alcoholic cirrhosis. Alcohol is not the only thing which can causes cirrhosis. There are plenty of many among us. So like, nowadays it has been seen non-alcoholic fatty liver is more prominent than alcoholic fatty liver among the urban dwellers. শহরে যারা থাকে তাদের মধ্যে তার কারণ কি mostly it is due to accumulation of fat so fatty liver is one of the cause of cirrhosis so that might cause damage irreversible damage to the hepatic parenchyma now what are the other genetic causes for these types of jaundices have you heard of Gilbert syndrome type 1, type 2. So Gilbert syndrome is characterized by unconjugated hyperbilirubinemia. Okay? And what are name some conditions where there is elevated conjugated level of bilirubin? For example, Dubin-Johnson, Rotor, Crigler-Najjar. They lead to conjugated hyperbilirubinemia. So remember these names also. Questions may come even picking up these names and these items. Okay. So anything that can cause hemolysis you should know and that may lead to hemolytic jaundice. Jaundice we will call only then when the total bilirubin level will be more than 2.4 milligram per cent. Below that we shall consider as subclinical jaundice because beyond that only bilirubin will appear in sclera. Sclera means the white portion of the eye. Right? Then carcinoma of the liver, carcinoma of the biliary tract.
carcinoma of the pancreas. Anything may lead to jaundice, conjugated hyperbilirubinemia. Conjugated hyperbilirubinemia. It may vary. Suppose cancer, if cancer takes place in a particular region where it affects the drainage of the hepatic biliary tract, then it will cause obstruction. If not, then it will reduce the conjugation process and unconjugated will be high. You understand what I said? Suppose a cancer takes place in an area which obstructs the bile drainage of the liver, then it will cause post-hepatic jaundice. If it occurs, cancer takes place in an area of liver where the hepatic parenchymal cell is damaged and it cannot contribute to the conjugation of process of the bilirubin. So unconjugated bilirubin will be more. Alright? That's all. এই তিনটে পড়বে এবং অবশ্যই মনে রাখবে পরীক্ষা কিন্তু এরকম ফ্ল্যাট কোশ্চেন নাও আসতে পারে। They might ask you in association with any of the diseases I named. Any of the diseases. So you should be having idea about Gilbert syndrome, Dubin-Johnson, Rotor, Crigler-Najjar. You have to remember the names. No? You have to remember the conditions. Infective hepatitis. There are two types of infection, viral and bacterial. Viral means it will be hepatitis A, B, C, anything, correct? Bacterial means when there is a bacterial infection. It may also occur, correct? So these two will be different. So there are differential diagnosis for these two diseases, but symptoms will be same. It will lead to conjugated hyperbilirubinemia. So questions, when the clinical case will come, first thing you must notice whether it is showing increase in conjugated bilirubin or unconjugated bilirubin. If it is showing increase in conjugated bilirubin, then your diagnosis should be about post-hepatic. So think about the reasons for post-hepatic. Find out what are these points are there or not. Any one of these points, which may lead to post-hepatic jaundice. If there is increment in the unconjugated bilirubin, then try to find out, look out for the points which may lead to hemolytic jaundice. Correct? And if it is hepatocellular, then the patient might come with fever. Why? Because bilirubin, accumulation of bilirubin in the body causes hyperthermia. জ্বর আসে। So viral hepatitis may express with fever. So that is the point. Now you see both the things are increased, both conjugated and unconjugated. Then if the liver is affected, then liver enzymes will be affected. Liver enzymes will be affected. That means AST and ALT. How many times? At least 10 times. Then only we can call it, yes, it is due to jaundice. If it is below 10 times, it may not be due to jaundice. And alkaline phosphatase is a key enzyme to rule out obstructive jaundice. If there is any obstruction, whether it is intrahepatic or extrahepatic, ALP will be high. If ALP is normal, forget about. But make sure to see the age of the patient. Is the patient minor? Then alkaline phosphatase usually normally will be little higher than the adult, because the growing children and pregnant lady
will show usually little high alkaline phosphatase. Little high alkaline phosphatase. So that might cause little bit of interference in your diagnosis. Correct? So that you must look out. Then drug-induced conjugated hyperbilirubinemia. That patient will come that after taking certain drug, he has expressed these kind of symptoms. This is called drug-induced cirrhosis. Drug-induced cirrhosis. One of them is primaquine, anti-malarial drug. Right? That's all. দেখা হবে একটু পরেই ছোট্ট একটা বিরতির পর। আপনারা দেখছেন পজিটিভ বার্তা প্ল্যাটফর্ম। থিংক পজিটিভ, বি পজিটিভ। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে মাত্র 1400 টাকায় ফুল বডি চেক আপ, পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ। সুস্বাস্থ্যই জীবনের প্রকৃত সম্পদ, এই মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চালু হয়েছে এক মানবিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্যাকেজ। মাত্র 1400 টাকায় সম্পূর্ণ শরীরের চেক আপ করানোর ব্যবস্থা করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালের প্রেসিডেন্ট মলয় পিটের উদ্যোগে চালু হয়েছে এই উদ্যোগ। এই উদ্যোগের ফলে সাধারণ মানুষ, বিশেষত আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলির মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা যাবে, এমনটাই জানিয়েছেন শ্রী মলয় পিট। প্যাকেজে থাকছে রক্তচাপ, সুগার, কোলেস্টেরল, হিমোগ্লোবিন, ইউরিক অ্যাসিড পরীক্ষা, ইসিজি, এক্স-রে, ইউরিন টেস্ট, লিভার ও কিডনির কার্যকারিতা যাচাই এবং থাকছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ। রোগীদের সুবিধার্থে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও দক্ষ চিকিৎসক নিয়োজিত রয়েছেন বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া মহিলাদের জন্য ঘোষণা হয়েছে এই বিশেষ সুবিধা, মাত্র 50 টাকায় ফুল বডি চেক আপ। এই পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই রাজ্যের নানা প্রান্তের মানুষকে আকর্ষণ করেছে। রোগীরা জানাচ্ছেন হাসপাতালের পরিষেবা ও আন্তরিক ব্যবহার তাদের আস্থা জাগাচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস, সুস্থ রোগী আমাদের প্রকৃত সাফল্য। তাই বলা যেতেই পারে শান্তিনিকেতন আজ শুধু সংস্কৃতির কেন্দ্র নয়, বরং স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রেও এক মানবিক মডেল হিসেবে গড়ে উঠেছে। We are working with several portals under the leadership of our Honorable President, Mr. Mole Pitsar, which are completely free and online. We are mainly working with 7 portals. These portals are very important for social development and institutional development. First of all, the telemedicine portal, which is www.edocshmc.com. This is very important portal in health field. Number 2, admission portal is www.gowithadmission.in, is managed by the portal. It is very important portal for the admission of students. Number 3, job portal is www.theseva.in. It is very important portal for students' job. Number 4, entrepreneurship portal is www.pharmacity.in. It is very important portal for entrepreneurship. After that, I will say digital market or e-commerce site. It is very important portal for any artist. It is managed by the portal www.sdmarket.in. After that, I will say Samaj Bandhu portal. We manage it through this portal www.samajbandhu.in. And finally, I will say Shantiniketan Academy. It is managed through this portal www.sscademy.in, which is very important portal for co-curriculum activity. Thank you.
আকাশের নিচে আলো খোঁজে প্রতিটি মিছে আমাদের হৃদয়ে ভরা আশা আর সম্মান গুণী সম্মান পজিটিভ বার্তা হৃদয়ে গান আলোকিত করুক প্রতিটা প্রাণ আর সম্মান গুণী সম্মান পজিটিভ বার্তা হৃদয়ে গান আলোকিত করুক প্রতিটা সারা দেশ জুড়ে চলছে গাছ লাগানোর মহাযজ্ঞ। জানিয়ে আরো বিস্তারিত জানতে কল করতে পারেন 8250980619 এই নাম্বারে। সারা দেশ জুড়ে চলছে গাছ লাগানোর মহাযজ্ঞ। আপনিও গাছ লাগান, ছবি তুলুন, গুগল লোকেশন শেয়ার করুন আর পজিটিভ বার্তার ওয়েবসাইট থেকে পেয়ে যান আপনার সার্টিফিকেট। আপনার গাছ লাগানোর মুহূর্ত ফেসবুকে পোস্ট করুন এবং আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও শেয়ার করুন। সবুজের পথেই ভবিষ্যৎ। পজিটিভ বার্তার সঙ্গে থাকুন এই ঐতিহাসিক অভিযানে। আরো বিস্তারিত জানতে কল করতে পারেন 8250980619 এই নাম্বারে। Amidst the lush green area of Rani's Khamar, a silent revolution is unfolding. The emergence of Tripura Shantiniketan Medical College, a dream institution taking shape in the heart of nature. Just beyond the bustling city of Agartala, in the tranquil rural expanse of Rani's Khamar, a new era in medical education is quietly being born. It's hard to believe without witnessing it. Right here, surrounded by the serenity of nature, stands the Tripura Shantiniketan Medical College. What was once an ambitious dream has now become a source of pride for the state and a remarkable milestone in India's higher education landscape. The 2024-25 academic year marked the inaugural batch of the MBBS program, and the response has been nothing short of extraordinary, not just in terms of numbers but also in diversity and academic excellence. For only 150 seats, aspiring doctors from 21 states across India rushed to apply. From West Bengal, Assam, Bihar, Orissa, Jharkhand, Delhi, Maharashtra, Tamil Nadu and more, young minds with dreams of healing now walk the green paths of Rani's Khamar. This exceptional achievement has not gone unnoticed. The college has been honored by both the India Book of Records and the Asia Book of Records for assembling such a diverse and pan-Indian student community, a feat unmatched across 48 countries in the Asian continent. This is not just a matter of pride, it is a historical moment. Speaking of this remarkable journey, the chairman and visionary behind the institution, Mr. Malai Pete, shared, "I had dreamt of building an institution on this very soil of Tripura, one that would nurture compassionate and globally competent doctors. The excitement and trust of the students today inspire us and deepen our sense of responsibility." The college has also raised the bar for medical infrastructure, with world-class laboratories, cutting-edge digital classrooms, eco-friendly campus design, modern hostels,
and a team of experienced doctors and faculty. It now stands as a model institution, not just for the Northeast but for the entire country. Parents are visibly satisfied and students feel confident about their future. This year, once again, the admission process has witnessed overwhelming enthusiasm from across the country. The eagerness of students and parents alike clearly indicates that this college now ranks among the top preferences for medical aspirants at the national level. College authorities are optimistic. They believe this year's admission figures may even surpass last year's record. But this unprecedented growth is not only transforming education in Tripura, it is also shaping the future of India's healthcare system by nurturing a new generation of skilled and sensitive doctors. That such a revolutionary initiative has emerged from a relatively unknown corner of a remote border state underscores a powerful truth. With vision, dedication and the right direction, even the periphery can become the center. Today, Tripura Shantiniketan Medical College is more than just a building. It is a promise, a dream and the dawn of a new era. Beneath the open skies of Rani's Khamar, this institution stands tall, built not just of bricks and cement but of ambition, unity and the potential of untapped talent from across the nation. This college belongs to today's Tripura and tomorrow's India. আমার নাম সুবীর মণ্ডল। আমার বাড়ি হচ্ছে হরিপুর লাভপুর। এখানে আমি এসেছি পেশেন্টের চিকিৎসা করার জন্য। আমার পেশেন্টের নাম হচ্ছে সাহেব মণ্ডল, লাংস ক্যান্সার পেশেন্ট, বোলপুর শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ হসপিটাল। এখানে আমি ডাক্তারবাবুদের কাছে ফুল ভালো রকম চিকিৎসা পাচ্ছি। আমাদের ডাক্তারের নাম হচ্ছে ডক্টর কৌস্তব মণ্ডল। এখানে চিকিৎসা করিয়ে সবকিছুই মোটামুটি এখন সুস্থ আছে এবং পেশেন্ট ঠিকঠাকই আছে। চিকিৎসা ঠিক মতন এখানে চলছে। পেশেন্টদের দেখাশোনা ভালো এবং নার্স বা এখানকার স্টাফ সবকিছুই ঠিকঠাকভাবে চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছে, সবকিছুই সমস্ত ঠিকই আছে। আর হসপিটালে অনেকটা বেস্ট অন্য হসপিটালে দেখেও হসপিটালটা বেস্ট মনে হচ্ছে। তাই এখানে আমি এখন 1 বছর চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছি, সমান কন্টিনিউ করছি। ডাক্তারবাবুরা সবকিছু ঠিকঠাকই চালিয়ে যাচ্ছে, কোনো অসুবিধাই নেই এখন পেশেন্টের। কোন আমাদের পেশেন্টদের কেমন চলছে এমন চালিয়েও যাচ্ছি, আবার পরবর্তীকালে চলবেও। এখন এমনি কোনো আপাতত অসুবিধা নেই কো। আর এখানে চিকিৎসা তো ভালোই হচ্ছে। আপনারা যদি এখানে এসে একবার দেখে যান ডাক্তারবাবু কেমন ভালো কেমন চিকিৎসা চলছে, এসে দেখেই যান। ডাক্তারবাবু নির্দিষ্ট ভালোই আমাদের পেশেন্টকে ভালো রাখতে পারলে যদি আমরা দেখেই যান, আমাদের লোকালের কাছে হসপিটাল, একটু দেখেই যান ভালো করে। আজও আমাদের সমাজে অনেক মুমূর্ষু মানুষ আছেন যারা বিভিন্ন কারণে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পান না, যত্নের অভাবে ভোগেন নীরবে। এই কষ্ট দূর করতেই শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এক অনন্য মানবিক উদ্যোগ শুশ্রূষা। 100 শয্যার এই বিশেষ ওয়ার্ডে প্রবীণরা পাবেন উন্নত চিকিৎসা, স্নেহ ও যত্ন, সবই সাশ্রয়ী খরচে। কারণ আমরা বিশ্বাস করি চিকিৎসা একটি অধিকার, বিলাসিতা নয়। শুশ্রূষা, যেখানে চিকিৎসার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ভালোবাসা। বিস্তারিত জানতে এখনই যোগাযোগ করুন নিচে দেওয়া নাম্বারে। আমার নাম সুরানা দেবী, আমার বাড়ি নবগ্রাম, বর্ধমান জেলা। আমি বর্ধমানে দীর্ঘদিন ডাক্তার দেখাচ্ছিলাম হসপিটালে। ওখানে প্রচুর লাইন, তার জন্য আমি ওখানে যেতে পারি না। এখানে এসেছি, এখানে এসে ডাক্তারবাবু বিধান কুমার পারামানিককে গত 2 মাস দেখাচ্ছি। 2 মাস দেখানোর পর আমি এখন অনেকটাই সুস্থ। আগে হাঁটাচলা করতে পারতাম না, এখন আস্তে আস্তে হাঁটাচলা করতে পারছি, উঠতে পারছি, বসতে পারছি। দিয়ে দেখে খুবই ভালো লাগে। হ্যাঁ, মেডিকেল কলেজে বলবো খুবই ভালো চিকিৎসা, এখানে সব কিছু পরিষেবা ভালো। গত 15 তারিখের মধ্যে বলছে এমআরআই হবে ফ্রিতে,
যে কেউ যদি আসতে চায় ফ্রি এমআরআইটা হবে, এটাই আমি গিয়ে বলবো। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল NABH সার্টিফাইড, বোলপুর, বীরভূম। এখানে রয়েছে আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার এক বিশ্বস্ত ঠিকানা। MRI 1.5 টেসলা, সিটি স্ক্যান, ডেক্সা স্ক্যান, ডায়ালিসিস পরিষেবা, এক্স-রে, USG, ECG, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ট্রেডমিল টেস্ট, থ্যালাসেমিয়া টেস্ট, হল্টার মনিটরিং, পেট, EEG, NCV, ম্যামোগ্রাফি, অডিওমেট্রি, কোলোনোস্কোপি, এন্ডোস্কোপি, ব্রঙ্কোস্কোপি সবই এক ছাদের নিচে। রয়েছে 24x7 ব্লাড সেন্টার, উন্নত মানের ডায়াগনস্টিক ল্যাব এবং আধুনিক ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট। চিকিৎসা পরিষেবায় আমাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, মাত্র 10 টাকায় রোগী দেখার সুযোগ, ওষুধে 62.5% পর্যন্ত ছাড়, স্বাস্থ্যসাথী এবং প্রায় সমস্ত স্বাস্থ্য বীমায় ক্যাশলেস চিকিৎসা, প্রতিটি বিভাগে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, অত্যাধুনিক পরিকাঠামো ও যন্ত্রপাতি এবং বোলপুরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাস পরিষেবার সুবিধে। এখানে রয়েছে জেনারেল মেডিসিন, সার্জারি, শিশু রোগ, কার্ডিওলজি, রেডিওলজি, নেফ্রোলজি, স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ, চক্ষু, মানসিক রোগ, দন্ত ও মুখমণ্ডল, অস্থি, চর্ম, পেন ক্লিনিক, নাক কান গলা, নিউরোলজি, সার্জিক্যাল গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, ক্যান্সার রোগ, ফিজিওথেরাপি এবং সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং সহ প্রায় সব বিভাগ। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল আপনার স্বাস্থ্যসেবার বিশ্বস্ত সহযাত্রী। যোগাযোগ 7479002836 অথবা 7479001718, টোল ফ্রি নাম্বার 180012310334 for information, and for emergency 18001235 নমস্কার, আমি সত্যলাল সরকার। জগরজলি সংবাদ এবং পজিটিভ বার্তার যৌথ উদ্যোগে আমরা এসেছি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের গাইনি ওয়ার্ডে। আমরা এখান থেকে সরাসরি পেশেন্টের ফিডব্যাক নেব এবং পেশেন্ট সম্বন্ধে এখানকার যারা স্টাফ রয়েছেন তাদের কাছে একটু জেনে নেব। আপনার পরিচয় দেবেন? নমস্কার, আমি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালের একজন স্টাফ নার্স গাইনি ওয়ার্ডের। তো পেশেন্টের নাম কাজল হাজরা, উনি 35 উইকস প্রেগনেন্ট, অ্যান্টিনেটাল মাদার, লোয়ার অ্যাবডোমেন পেন এবং উনি বাচ্চার মুভমেন্ট বুঝতে না পারায় 29 তারিখে ডক্টর অসীম কান্তি অধিকারী স্যারের আন্ডারে ভর্তি হয়েছেন। তো এখন ওনার ফিডব্যাক। ধন্যবাদ ম্যাডাম। আমরা এবার জেনে নেব এখানকার পেশেন্টের কাছে ওনার ফিডব্যাকটা কী রয়েছে। নমস্কার ম্যাডাম, আপনার পরিচয় দেবেন? কাজল হাজরা। আপনি কবে এখানে এসেছিলেন? 29 তারিখ। আপনি কি বিষয়ে এসেছিলেন এখানে? ওই তলপেটে ব্যথা হচ্ছিল আর বাচ্চা নড়াচড়া করছিল না। এখন আপনি বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, এখন নড়াচড়া করছে। এখানকার পরিষেবা কেমন পেলেন? হ্যাঁ, ভালো। এখানকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। আপনি আপনার এলাকাবাসীর জন্য এখান থেকে কি বার্তা দিতে চাইবেন? বলবো আসতে। ধন্যবাদ ম্যাডাম। নমস্কার, দেখতে থাকুন পজিটিভ বার্তা এবং জগরজলি সংবাদ। নমস্কার, আমি ডক্টর অয়ন গোস্বামী, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং ডিন অফ স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স অ্যাট শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ। একটা সংবাদ দেওয়ার জন্য আজকের এই কথাবার্তা। তো আমাদের শান্তিনিকেতন সেবানিকেতন নার্সিং হোম আবার নতুন রূপে পথ চলা শুরু করছে। আমাদের শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালের একটা সহযোগী সংস্থা হিসেবে এই নার্সিং হোম গড়ে উঠেছে। তো আমাদের শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের যে সমস্ত ডাক্তারবাবুরা রয়েছেন তারা নিয়মিতভাবে শান্তিনিকেতন সেবানিকেতন নার্সিং হোমেও পরিষেবা দিচ্ছেন। সমস্ত ধরনের আউটপেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট পরিষেবা, জেনারেল মেডিসিন, জেনারেল সার্জারি, গাইনি অপস, পেডিয়াট্রিক্স, জেনারেল সার্জারি, ল্যাপারোস্কোপি সবকিছুই এখানে চালু হয়ে গেছে। ডায়ালিসিস পরিষেবা এখানে আগে থেকেই ছিল, এখনো হচ্ছে। তো আপনাদের সকলের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা এই নার্সিং হোম শান্তিনিকেতন সেবানিকেতন নার্সিং হোমে আসুন। এখানে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হসপিটালের ডাক্তারবাবুরা নিয়মিতভাবে পরিষেবা দিচ্ছেন। জেনারেল সার্জারি, গাইনোকোলজি অ্যান্ড অবস্টেটিক্স এর সমস্ত সার্জারি, ল্যাপারোস্কোপি সমস্ত পরিষেবাই এখানে শুরু হয়ে গেছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা এখানে আসুন, পরিষেবা গ্রহণ করুন। নমস্কার। নমস্কার, আমি সত্যলাল সরকার, জগরজলি সংবাদ পজিটিভ বার্তার পক্ষ থেকে। আমরা এসেছি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালের অর্থো ডিপার্টমেন্টের গ্রাউন্ড ফ্লোরে। আমরা সরাসরি এখানে এসেছি পেশেন্টের ফিডব্যাক নেব সেজন্য। তো চলুন আমরা প্রথমে পেশেন্টের সম্পর্কে একটু জেনে নিচ্ছি। নমস্কার, পরিচয় দেবেন? নমস্কার, আমি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে একজন নার্সিং স্টাফ।
পেশেন্টের নাম গোসাই দাস। পেশেন্টটা 19 তারিখে বিকেলের দিকে এখানে এসে অ্যাডমিশন হয়েছিল। পেশেন্টটা অটো অ্যাম্পুটেশন হয়েছিল, মানে যে খেয়ার কাটা আমাদের যে মেশিন হয় যেগুলো গ্রাম বাংলায়, সেই গ্রাম বাংলায় হাত কাটা গেছে। ফার্স্ট 4 ফিঙ্গার আছে, থাম বাদ দিয়ে সেগুলো 4টি আঙুল কাটা হয়ে এখানে অ্যাডমিশন হয়েছিল এবং এটা অরিজিৎ স্যারের আন্ডারে ভর্তি হয়েছিল। ধন্যবাদ স্যার। আপনার পরিচয় দেবেন একটু? আপনার নাম বলবেন? গোসাই দাস। আপনি এখানকার পরিষেবা কেমন পেলেন? ভালো। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটালে আপনি যে চিকিৎসা হয়েছেন, এখানকার পরিষেবা, এখানকার পরিকাঠামো কেমন দেখলেন বা কেমন পেলেন? খুব ভালো দিন। আপনি এখন কি সুস্থ ফিল করছেন? হ্যাঁ, আগের থেকে বেটার? হ্যাঁ। ধন্যবাদ। আমরাও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব উনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হন। রক্ত শুধু জীবন নয়, রক্ত মানে নির্ভরতা, মানবতা আর উন্নত চিকিৎসা। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, গোবিন্দপুর, মুলুক, বোলপুর, বীরভূম 731204 এখন নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক সুবিধা সম্পন্ন ব্লাড ব্যাংক এবং সম্পূর্ণ ইনহাউস ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি। আমাদের ব্লাড ব্যাংকে রয়েছে ব্লাড কম্পোনেন্ট সেপারেশন, পিআরবিসি, এফএফপি প্লেটলেটস, জরুরি রক্ত সংরক্ষণ ও দ্রুত সরবরাহ, রক্তদাতাদের জন্য গ্রুপিং ও হিমোগ্লোবিন চেকআপ, থ্যালাসেমিয়া স্ক্রিনিং টেস্ট এবং এইচপি ইলেকট্রোফোরেসিস HPLC পদ্ধতিতে নিজস্ব ল্যাবে সম্পন্ন। ব্লাড ব্যাংকের এনকোয়ারি 7479001945। এর পাশাপাশি আমাদের উন্নত মানের ডায়াগনস্টিক ল্যাবে করা হয় হেমাটোলজি, ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, হিস্টোপ্যাথোলজি। এই সব বিভাগে সর্বোচ্চ মানের যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষিত টেকনিশিয়ানদের দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষা। গুরুত্বপূর্ণ টেস্টগুলির মধ্যে রয়েছে সিবিসি, পেরিফেরাল স্মিয়ার, রেটিকুলোসাইট কাউন্ট, পিটি, এপি, টিটি, INR, ব্লাড কালচার and sensitivity, direct and indirect womb test, LFT, AFT, electrolysis, iron profile, ferritin, HbA1c এবং HB electrophoresis HPLC মেথড, যার মাধ্যমে থ্যালাসেমিয়া নির্ণয় আরও নির্ভুলভাবে করা হচ্ছে। ডায়াগনস্টিক ল্যাব এনকোয়ারি 7479008918, গোবিন্দপুর, মুলুক, বোলপুর, বীরভূম 731204। বিশ্বাস রাখুন, রক্ত ও রোগ নির্ণয়ে আমরা আছি আপনাদের পাশে। সেবা হোক নিখুঁত, নিরাপত্তা হোক নিশ্চিত। নমস্কার, আমি সত্যলাল সরকার। পজিটিভ বার্তা এবং জগরজলি সংবাদের যৌথ উদ্যোগে আমরা এসেছি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের গাইনি ওয়ার্ডে। আমরা এখানে সরাসরি পেশেন্টের কাছ থেকে ফিডব্যাক নেব এবং পেশেন্টের সম্বন্ধে আমরা স্টাফদের কাছেও জেনে নেব যে উনি কোন বিষয়ে ভর্তি হয়েছিলেন, কোন ডাক্তারবাবুর আন্ডারে, সেই বিষয়ে। তো শুনুন, সরাসরি আমরা আগে স্টাফের কাছে নেব এখান ওনার তথ্যটা, তারপরে রোগীকে বলব। নমস্কার ম্যাডাম, আপনার পরিচয় দেবেন? নমস্কার, আমি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের গাইনি ওয়ার্ডের একজন স্টাফ নার্স। ওনার নাম ভাগ্যবতী ঘোষ। উনি অধিকারী স্যারের আন্ডারে উনি 29 তারিখে ভর্তি হয়েছিলেন ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ নিয়ে এবং 30 তারিখে ওনার সার্ভাইকাল ডায়ালিসিস। আমরাও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি উনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হন। ততক্ষণ দেখুন পজিটিভ বার্তা, জগরজলি সংবাদ। বোলপুর মহকুমায় প্রথমবারের মতো ব্রঙ্কোস্কোপি পরিষেবা চালু হলো। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল বোলপুর মহকুমায় প্রথমবারের মতো চালু করলো আধুনিক ব্রঙ্কোস্কোপি পরিষেবা এর তত্ত্বাবধানে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই পরিষেবার মাধ্যমে ফুসফুস সংক্রান্ত জটিল রোগ নির্ণয়ে আরো নিখুঁত চিকিৎসা সম্ভব হবে। NABH স্বীকৃত এই হাসপাতালের মাধ্যমে এখন বোলপুরবাসীর জন্য চিকিৎসা পরিষেবা আরো সহজলভ্য। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন 7479001718 অথবা 7। নমস্কার ম্যাডাম, আপনার পরিচয় দিয়ে বলবেন? নমস্কার, আমি একজন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের স্টাফ নার্স। তো আমাদের এই গাইনোকোলজিক্যাল
আমাদের গাইনোকোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টে যে কৃষ্ণা সরকার পেশেন্টে অ্যাডমিট হয় অসীমকান্তি অধিকারী স্যারের আন্ডারে এই কেস নিয়ে যে এন্ডোমেট্রিয়াসিস বায়োপসি আর ডিএনসি নিয়ে। তো এখানে পেশেন্ট 22 তারিখে ভর্তি হয়, 26 তারিখে ওটি হয়। তো পেশেন্টই বলবে এখন পেশেন্ট কেমন আছে। ধন্যবাদ ম্যাডাম। ম্যাডাম আপনার পরিচয় দেবেন। আমার নাম কৃষ্ণা সরকার। আপনি কবে এসেছিলেন এখানে? 22 তারিখ ভর্তি হয়েছি। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটালের পরিষেবা কিরকম পেলেন? ভালো। আপনার অভিজ্ঞতা একটু বিস্তারিতভাবে বলেন। না, খুবই ভালো। এখানকার প্যারামেডিক্যাল স্টাফ, মেডিকেল স্টাফ এবং সিস্টারদের সবারই ব্যবহার খুবই ভালো। ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি এখানে যে পরিষেবাটা পেলেন সেই বিষয় নিয়ে আপনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বা আপনার লোকাল এলাকার ব্যক্তিদের জন্য কি বার্তা দিতে চাইছেন? ভালো, যে ওই জায়গায় ভর্তি হলে ভালো হবে, তাদের পরিষেবা ভালো। ধন্যবাদ ম্যাডাম। আমরাও চাইছি যে আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হন। দেখতে থাকুন পজিটিভ বার্তা, জগৎঝুলি সংবাদ। ধন্যবাদ। ক্যান্সার রোগীদের জন্য এক আশার আলো। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এখন নিয়ে এসেছে ক্যান্সারের আধুনিক ও বিশেষায়িত চিকিৎসা, তাও আবার আপনার কাছে। আর চূড়ান্ত শহরে ছুটোছুটি নয়, সময়মতো চিকিৎসা শুরুই বাঁচিয়ে দিতে পারে জীবন। এখন থেকে প্রতি বুধবার ও রবিবার থাকছেন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডক্টর সৌম্য বোস ও ডক্টর কৌস্তভ মণ্ডল। আপনার প্রিয়জনের জন্য সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা এখন হাতের মুঠোয়। একটি ফোনই বদলে দিতে পারে ভবিষ্যৎ। যোগাযোগ করুন 7479002836 অথবা 7479001718। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল বীরভূমের বুকে এখন ক্যান্সার চিকিৎসার নির্ভরযোগ্য ঠিকানা। বিশ্বাস রাখুন, সঠিক চিকিৎসায় আশাও ফিরে আসে। নমস্কার, আমি সত্যলাল সরকার, জগৎঝুলি সংবাদ পজিটিভ বার্তা থেকে। আমরা এসেছি সরাসরি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালের গাইনি ওয়ার্ডে। এখানে প্রিয়া মাঝি নামক পেশেন্ট রয়েছেন। আমরা সরাসরি ওনার ফিডব্যাক নেব। তার পূর্বে আমরা জেনে নেব এখানকার স্টাফ নার্সের কাছে যে উনি কোন বিষয়ে এবং কোন ডাক্তারবাবুর আন্ডারে ভর্তি ছিলেন। নমস্কার, আমাদের পেশেন্ট প্রিয়া মাঝি ডক্টর অর্পিতা চক্রবর্তীর আন্ডারে ভর্তি হয়েছিলেন 22 এপ্রিল 2025-এ। তোর পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট বেশ কয়েকদিন ধরে চলেছে। তো পেশেন্টের কাছ থেকে আমরা জেনে নেব উনি হসপিটালের পরিষেবা সম্পর্কে কেমন উপলব্ধি করেছেন বা এই পরিষেবার ফিডব্যাক কি ওনার কাছ থেকে জেনে নেব। আপনার পরিচয় দেবেন। আমার নাম প্রিয়া মাঝি। আপনি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটালের পরিষেবা কেমন পেলেন একটু যদি জানান। এখানকার পরিষেবা অনেকই ভালো। এখানে মানে নার্স ম্যাম সবাই ভালো, খুবই ভালো ব্যবস্থা আছে। এখানে খাওয়া দাওয়া এখানে সবই মানে খুবই ভালো। এখানে সবাই দেখাশোনাও ভালো করে। ধন্যবাদ। আমরাও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবো উনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হন। ততক্ষণ দেখে থাকুন পজিটিভ বার্তা, জগৎঝুলি সংবাদ। ধন্যবাদ। নমস্কার, আমি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালে সেন্ট্রাল ল্যাবে কর্মরত। আমাদের এই সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় এবং আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দ্বারা এই পরীক্ষাগুলি করা হয়ে থাকে। তাই প্রত্যেকের কাছে আবেদন, আপনারা আমাদের শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ভিজিট করুন এবং এই পরিষেবা থেকে উপকৃত হন। ধন্যবাদ। নমস্কার, আমি সত্যলাল সরকার, জগৎঝুলি সংবাদ এবং পজিটিভ বার্তা থেকে। আমরা এসেছি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের কেমো ওয়ার্ডে সরাসরি পেশেন্টের ফিডব্যাক নেওয়ার জন্য। তার আগে আমরা জেনে নেব পেশেন্টের পরিচয় এবং কোন ডাক্তারবাবুর আন্ডারে উনি রয়েছেন, কি সমস্যা নিয়ে রয়েছেন, সেই বিষয়ে আমরা এখানকার স্টাফ নার্সের কাছে জেনে নেব। নমস্কার ম্যাডাম। নমস্কার, আমি একজন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটালের স্টাফ নার্স। আমি বর্তমানে কেমো ওয়ার্ডে ডিউটি করছি। আমার পেশেন্টের নাম হচ্ছে মহাজারা বিবি। পেশেন্ট আছেন ডক্টর কৌস্তভ মণ্ডল স্যারের আন্ডারে। পেশেন্টের ডায়াগনোসিস হচ্ছে সিএস ট্রমা। পেশেন্ট আজকে কেমো ওয়ার্ডে ভর্তি আছে। পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট প্রায় কমপ্লিট। আমরা শুনে নেব যে পেশেন্টের আমাদের পরিষেবা পেয়ে কেমন লাগলো। আপনার পরিচয় দেবেন একটু। আপনি কোথা থেকে এসেছিলেন? আমি জিলাপুর থেকে এসেছি। এখানকার পরিষেবা কেমন পেলেন? ভালোই পেয়েছি। এখানকার সমস্ত রকম মেডিকেল স্টাফ এবং নার্স ম্যাডামদের পরিষেবা কেমন পেলেন? আপনি আপনার পার্শ্ববর্তী এলাকা বা যেখানে আপনি থাকেন ওখানকার লোকদের জন্য আপনি কি বার্তা দিতে চাইছেন? ভালো দিতে চাইছি। ধন্যবাদ। আমরাও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি উনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হন। দেখতে থাকুন পজিটিভ বার্তা, জগৎঝুলি সংবাদ। আমি হচ্ছি ডক্টর অঙ্কন কুমার মাঝি, প্রফেসর,
ডেন্টাল ডিপার্টমেন্ট, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল। আমার ডান দিকে আছেন ডক্টর সায়ন্তন নাগ, ইনি ওরাল সার্জেন। আর বাঁ দিকে আছেন ডক্টর শেহাবুদ্দিন মন্ডল, বিডিএস নিকেল টিউটার। আর এটা হচ্ছে আমাদের ডেন্টাল ডিপার্টমেন্ট, ওদিকে ক্লিনিক আছে। এই ডেন্টাল ডিপার্টমেন্টে মোটামুটি আমাদের এই ডেন্টাল ডিপার্টমেন্টে সমস্ত রকম কাজকর্ম, ছোটোখাটো কাজ, দাঁত তোলা থেকে শুরু করে যত রকম আধুনিক চিকিৎসা আছে, বড় কাজ, ক্যান্সার অপারেশন, সমস্ত কিছু এখানে আমাদের এখানে সুষ্ঠুভাবে সফলভাবে ভালোভাবেই করা হয়। আমরা আরও কয়েকজন আমাদের এখানে স্টাফ আছেন, ওনারা বিভিন্ন দিনে আসেন। আমি আসি সপ্তাহে একদিন, মঙ্গলবার করে। আমার স্পেশালিটি হচ্ছে প্রস্থোডন্টিক্স, মানে যেগুলো ফিক্স দাঁত বা ক্রাউন ব্রিজ, কমপ্লিট ডেঞ্চার, মানে দাঁত বাঁধানো, এটার উপরে আমরা স্পেশালিটি ডিপার্টমেন্টে। তাছাড়াও আমাদের এখানে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট, স্পেশালিস্ট ডিপার্টমেন্ট আছে, যেমন ওরাল সার্জন আছেন, হ্যাঁ 2 জন ওরাল সার্জন আছেন, ফুল টাইম স্টাফ আছেন, হ্যাঁ 3-4 জন, যারা প্রতিদিনই সোম থেকে শনিবার পর্যন্ত থাকেন। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল হচ্ছে এখানকার একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হসপিটাল। এই হসপিটালে সমস্ত রকম চিকিৎসা ভালোভাবে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে, অত্যাধুনিক টেকনোলজির সাহায্যে এখানে করা হয়। এখানে প্রত্যেকটা যে ডিপার্টমেন্ট আছে, মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি, আদার্স যত ডিপার্টমেন্ট আছে, সব ডিপার্টমেন্টের অভিজ্ঞ চিকিৎসক আছেন। ওই অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা খুব সুন্দরভাবে সমস্ত কিছু চিকিৎসা করেন। এখান দিয়ে পেশেন্ট আসে, পেশেন্টদের মাত্র 10 টাকার একটা টিকিট করে এখানে সমস্ত রকম ফেসিলিটিস তাদেরকে দেওয়া হয়। এবং আরেকটা সবথেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে এখানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের পরিষেবার সমস্ত রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। এটা হচ্ছে এই কলেজের একটা প্রাইম ফেসিলিটিস, একদম বলতে গেলে প্রায় বিনা পয়সাতেই এখানে পেশেন্টরা সব চিকিৎসা পান। পেশেন্টদের ফেসিলিটিস খুব ভালো দেওয়া হয়। এখানে সমস্ত রকম টেস্ট, অত্যাধুনিক টেস্টের ব্যবস্থা আছে, মেশিনপত্র সব আছে। এগুলো শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের একটা গর্বের বিষয়। নমস্কার, আমি সত্যলাল সরকার, জগৎজলি সংবাদ এবং পজিটিভ বার্তার পক্ষ থেকে। আমরা এসেছি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের গাইনি ওয়ার্ডে। এখানে সরাসরি পেশেন্টের ফিডব্যাক নেব। তার আগে আমরা পেশেন্টের সমস্যা এবং পেশেন্টের সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো এখানকার স্টাফ। নমস্কার ম্যাডাম, আপনার পরিচয় দিয়ে বলবেন। নমস্কার, আমি একজন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের স্টাফ নার্স। তো আমাদের এই গাইনোকোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টে যে কৃষ্ণা সরকার পেশেন্টে অ্যাডমিট হয় অসীমকান্তি অধিকারী স্যারের আন্ডারে, এই কেস নিয়ে যে এন্ডোমেট্রিয়াসিস, বায়োপসি আর ডিএনসি নিয়ে। তো এখানে পেশেন্ট 22 তারিখে ভর্তি হয়, 26 তারিখে ওটি হয়। তো পেশেন্টটি বলবে এখন পেশেন্ট কেমন আছে। ধন্যবাদ ম্যাডাম। ম্যাডাম, আপনার পরিচয় দেবেন। আমার নাম কৃষ্ণা সরকার। আপনি কবে এসেছিলেন এখানে? 22 তারিখ ভর্তি হয়েছি। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের পরিষেবা কিরকম পেলেন? ভালো। আপনার অভিজ্ঞতা একটু বিস্তারিতভাবে যদি বলেন। না, খুবই ভালো। এখানকার প্যারামেডিক্যাল স্টাফ, মেডিকেল স্টাফ এবং সিস্টারদের সবারই ব্যবহার খুবই ভালো। ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি এখানে যে পরিষেবাটা পেলেন সেই বিষয় নিয়ে আপনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বা আপনার লোকাল এলাকার ব্যক্তিদের জন্য কি বার্তা দিতে চাইছেন? ভালো, যে ওই জায়গায় ভর্তি হলে ভালো হবে, তাদের পরিষেবা ভালো। ধন্যবাদ ম্যাডাম। আমরাও চাইছি যে আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হন। দেখতে থাকুন পজিটিভ বার্তা, জগৎজলি সংবাদ। ধন্যবাদ। আপনি কি আপনার এলাকায় সেরা ইউএসজি বা এমআরআই বা সিটির খোঁজ করছেন? তাহলে আর দেরি না করে এখনই চলে আসুন NABH স্বীকৃত শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে। এই হাসপাতাল উন্নত মানের যন্ত্রপাতির সাহায্যে উন্নত মানের পরিষেবা প্রদান করছেন এবং তাও খুবই সুলভ মূল্যে। এনাদের আছে 1.5 টেসলার এমআরআই মেশিন, আছে উন্নত মানের সিটি স্ক্যান পরিষেবা এবং ইউএসজি পরিষেবা। তাই আর দেরি না করে কোন দিন, কখন, কিভাবে এমআরআই, সিটি এবং এই ইউএসজি পরিষেবা আপনারা পেতে পারবেন সেই বিষয়ে বিশদে জানতে অবশ্যই আমাকে ফলো করুন এবং আমার ফেসবুক পেজে নজর রাখুন। এছাড়াও আপনারা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন নিচে দেওয়া এই ফোন নাম্বারে। নমস্কার, আমি সত্যলাল সরকার, জগৎজলি সংবাদ পজিটিভ বার্তা থেকে। আমরা এসেছি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালের কেমো ওয়ার্ডে সরাসরি পেশেন্টের ফিডব্যাক নেওয়ার জন্য এবং পেশেন্ট সম্পর্কে আমরা এখানকার সিস্টার রয়েছেন, ওনার কাছে জানি।
নমস্কার ম্যাডাম। নমস্কার, আমি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের একজন স্টাফ নার্স। আমি বর্তমানে কেমো ওয়ার্ডে ডিউটি করছি। আমার পেশেন্টের নাম হচ্ছে গোলাপজান বিবি। পেশেন্টের ডায়াগনোসিস হচ্ছে সিএ অ্যাডিনো গল ব্লাডার। তো পেশেন্ট আমাদের ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে স্যারের আন্ডারে, অর্থাৎ কৌস্তব মণ্ডল স্যারের আন্ডারে। আমরা পেশেন্টের কাছে শুনে নেব যে পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট পেয়ে পেশেন্ট এখন কেমন আছেন, পেশেন্টের এখানকার পরিষেবা কেমন লাগছে, সেটা আমরা পেশেন্টের কাছ থেকে সরাসরি শুনে নেব। নমস্কার ম্যাডাম, আপনার নাম বলবেন? আমার নাম গোলাপজান বিবি। আপনি এখানকার পরিষেবা কেমন পেলেন? খুব ভালো। এখানকার যে ম্যাডামরা রয়েছেন, স্টাফ নার্স এবং ডাক্তারবাবু, প্যারামেডিক্যাল, তাদের পরিষেবা? তাদেরও ভালো, খুব ভালো। ওষুধপত্র, খাওয়া দাওয়া খুব ভালো, যত্ন আদি খুব ভালো। ধন্যবাদ। আমরাও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি উনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হন। ততক্ষণ দেখতে থাকুন পজিটিভ বার্তা, জগৎজলি সংবাদ। নমস্কার। নমস্কার, আমি তমালিকা মণ্ডল, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালের একজন স্টাফ নার্স, রেডিওলজি ডিপার্টমেন্টের। আমাদের এখানে সিটি স্ক্যান, এমআরআই এবং এক্সরে সুব্যবস্থা রয়েছে। এখানে খুব কম খরচে খুব গুণগত মানের চিকিৎসা ব্যবস্থা আপনারা পাবেন। আপনারা আসুন এবং আমাদের পরিষেবা গ্রহণ করুন। নমস্কার। When knowledge speaks directly to the listener, a unique journey into the world of health and healing, simplified just for you, where your well-being is our mission. Because behind every good doctor is a great classroom. Chikitsa Pathshala. Learning medicine anytime, anywhere. So, the future of medical learning is here. In the journey of healing, every heartbeat of knowledge counts. Welcome to Chikitsa Pathshala, where future doctors take their first steps. So tune into Chikitsa Pathshala. So don't miss it. Positive Barta. Think positive, be positive, positive Barta. আপনারা দেখছেন পজিটিভ বার্তা প্ল্যাটফর্ম। থিঙ্ক পজিটিভ, বি পজিটিভ। Gland or adrenal gland. Okay, so see, this one is kidney, and above the upper pole of the kidney, the suprarenal gland or adrenal gland is lying. It is almost triangular in cross section, and it consists of a outer cortex and inner medulla. Okay, and it is surrounded by a capsule. Okay, so adrenal gland location, adrenal glands are found on top of each kidney, and even the name adrenal, it directly refers to its location. It comes from the Latin word ad means near and renes mean kidneys. So and these glands are also known as suprarenal glands. Supra means above and renes mean kidneys. It lies above the kidney, over the upper pole of the kidney. Okay. So the body has two adrenal glands or suprarenal glands, and each located on the superior pole of each kidney, and each adrenal gland is structurally and functionally differentiated into two regions or zones: adrenal cortex and adrenal medulla. Cortex, this is the outer and peripheral zone of the adrenal gland, and which makes up the bulk of the gland. Maximum portion is formed by this cortex. Okay. Medulla is very less in volume, and this is the adrenal medulla is the inner zone of the adrenal gland. Okay, so this cortex, next we go to the histology. So adrenal cortex arranged in zonal configuration. 3 zones are there. From outside inward, you can remember like GFR. Okay, so outer zona glomerulosa, central zona fasciculata, central means middle, okay, zona fasciculata, and inner zona reticularis. Outer zona glomerulosa, it consists of small compact cells, and zona fasciculata consists of larger lipid-rich cells arranged in radial columns. And inner zona reticularis, it consists of compact and pigmented cell. So these are the arrangements of cells in different zones. According to the arrangement, you have to identify these 3 different zones in the cortex. And adrenal medulla,
thin layer of large chromaffin cells. Okay, polyhedral. These are polyhedral in shape. Chromaffin cells are there in adrenal medulla. So cortex cell C, this is a section through the adrenal gland. This is outer capsule. Beneath the capsule, this area is zona glomerulosa. Here is zona fasciculata. This is zona reticularis, and this part is the medulla containing the chromaffin cells. Okay. So cells arranged in 3 concentric zones differentiated based on the pattern produced by the cord of cells, and boundaries between the zones are indistinct, not specific boundaries. So zona glomerulosa, it is narrow outer zone. You can see this part is zona glomerulosa. It is narrower than the other 2 zones. Narrow outer zone, and that constitutes up to 15% of the cortical volume. These are important, these values are important for your MCQs and Viva, okay? So 15% of cortical volume consists of zona glomerulosa, and the hormones secreted, that also important for your Viva. Zona fasciculata, it is a thick middle zone, and that constitutes nearly 80% of the cortical volume. Next is zona reticularis. It is the inner zone, and that constitutes only 5 to 7% of the cortical volume, but is thicker than the zona glomerulosa because of its more central location. Okay. So here also you can see this is capsule. This is zona glomerulosa. This part is the fasciculata, and inside will be the reticularis. Okay. So first we are discussing zona glomerulosa in details. It consists of small columnar cells arranged in closely packed ovoid clusters or curved columns. See, these are the ovoid clusters of cells. Okay, this is important feature. Cells are arranged in ovoid clusters or curved columns. There is spherical nuclei, appear closely packed and stained densely. Because of this arrangement of cells, they appear closely packed. And fine network of fenestrated sinusoidal capillaries surround each cell cluster, and lipid droplets are sparse in these cells. What is the hormone secreted by this layer? It secretes mineralocorticoid. Mineralocorticoid is aldosterone. This is the main mineralocorticoid. Another is deoxycorticosterone. Okay, this is very, very important. Each zone which hormones are secreted and their function. So aldosterone and deoxycorticosterone, they maintain the fluid and electrolyte balance in our body. Okay. Next we go to the fasciculata. See, this region is the fasciculata. Okay. It consists of large polyhedral cells arranged in long straight cords. You can see these are the straight cords of cells arranged in long straight cords, and these cords are 1 or 2 cells thick, separated by sinusoidal capillaries, and they are lightly stained spherical nucleus. See, this is high power view. You can see lightly stained spherical nucleus are present. Binuclear cells are commonly seen here in this region, and there are numerous lipid droplets. In the previous layer, lipid droplet was sparse. That means lipid droplets were less in number. And here numerous lipid droplets are present. They contain the neutral fats, fatty acids, cholesterol and phospholipids, which are precursors for the steroid hormones. This zona fasciculata, secretes glucocorticoids, mainly cortisol and corticosterone. What are the function of these hormones? They regulate the metabolism of carbohydrate, protein and lipid. That means helps in gluconeogenesis, proteolysis, lipolysis. Okay. All these you have read in your biochemistry. Okay. And so they suppress the inflammation and immune response and impair the healing process. Okay. Next we go to the reticularis. So this part after the fasciculata, this region is the reticularis, and here is the medulla.
Reticularis consists of dark acidophilic cells. Abundant lipofuscin pigment granules are present in this region, and smaller cells compared to the cells in the zona fasciculata. See, this is the reticular cells and these are cells of fasciculata. Reticularis, here cells are smaller in size than the fasciculata. Okay, and nuclei are more deeply stained. এখানে ছিল lightly stained in fasciculata, nuclei were lightly stained, here it is more deeply stained. Less cytoplasm, thus the nuclei appear more closely packed and arranged in anastomosing cords separated by fenestrated capillaries, and cells have relatively few lipid droplets. Numerous lipid droplets are found in zona fasciculata, okay, and helps in secretion of the glucocorticoids. And this reticularis secretes androgen. Androgens are dihydroepiandrosterone and androstenedione, and they weak the masculinizing effect. Libido and body hair, all these features are responsible for, these hormones are responsible for all these features. Okay, body hair in female and libido. Next we go to the adrenal medulla. So we have discussed all the 3 layers of the cortex. Okay, next we are going to medulla. So up to this level, this is the reticularis, and this part is the medulla. Polyhedral chromaffin cells you see here, and many sinusoids. So medulla consists of chromaffin cells, most abundant cells, connective tissue, sinusoidal blood capillaries. These white areas are the sinusoids, and nerves. Nerves are myelinated, sympathetic ganglion cells. They are round or polygonal with prominent nuclei and may be arranged in clusters. Okay. Chromaffin cells can come as an individual short note. Histology of suprarenal gland is important short note. Okay, prepare it as a short note and practice a schematic diagram along with it. 5 marks or 7 marks you prepare. Okay. So chromaffin cells, they are also known as pheochromocytes. They are large, pale staining epithelioid cells. Okay, here you can see the cells are arranged in clumps, organized in ovoid clusters or short interconnecting cords. Here mainly they are arranged in ovoid clusters. Okay, the intimate relation with blood capillaries is present in this region in medulla, and granular cytoplasm due to hormone containing granules can be observed, and due to which it stains intensely with chromaffin salts. Okay, due to this hormone containing granules. What are the secreted hormones? They secrete catecholamines. Okay, important hormones for the autonomic nervous systems, adrenaline and noradrenaline. So secrete catecholamines, adrenaline and non-adrenaline, augment the sympathetic system activity and major role in acute response to stress. Okay, during stress these hormonal levels are increased. Okay, understood? Okay, so this is a schematic diagram of the adrenal gland cross section. These 3 layers are of the cortex. This part is the medulla. So this is zona glomerulosa, which consists of 15% of the cortex. Then fascicular part is the medulla. These are the 3 layers of the cortex: glomerularis, zona glomerularis, fasciculata and reticularis. Okay, so glomerulosa secrete aldosterone mineralocorticoid, and fasciculata secretes the glucocorticoid, cortisol and corticosterone. Reticularis secretes, from which this is very important for MCQs and Viva. Okay. So adrenal cortex is divided into 3 zones. Each zone has a different cellular arrangement and secrete different groups of steroid hormones. And the layers or zones of the adrenal cortex, this is the mnemonic GFR, you can remember like this from outside in the word. First is zona glomerulosa. It is the outermost zone of the adrenal cortex which secretes the mineralocorticoids.
Next is zona fasciculata. This is the middle zone of adrenal cortex, secretes glucocorticoids and adrenal androgens. And here reticularis, it is the innermost zone of the adrenal cortex which secretes glucocorticoid and adrenal androgens, but in small quantities. Okay, main glucocorticoids is secreted by fasciculata. Okay. Next, what is the effects of mineralocorticoid on the renal tubules? The main function of aldosterone is to maintain the balance of the electrolyte contents of our body fluid, and the site of action are the ascending limb of loop of Henle, distal limb and collecting tubules. Okay, and aldosterone causes increased tubular reabsorption of sodium in exchange for potassium and hydrogen, and the lack of aldosterone causes an excessive loss of sodium in the urine. Sodium level will decrease in blood. Aldosterone increases potassium secretion into the distal tubule and collecting tubules of the kidneys, and this may be due to ionic exchange with sodium reabsorption. And excess aldosterone causes